Hola amigos, muy bienvenidos a esta sesión. ¿Han practicado ustedes el pasado? ¿Los ejercicios en las lecciones? ¿Sí? ¿Está todo bien? Muy bien. Welcome friends. As we have already learned how to talk about past and present tenses, today we will learn how to talk about expressing ourselves in future tense. Let us see this conversation between a mother and a son. Madre says, Dani, ¿dónde estás? And Dani says, estoy en el jardín con Javi. ¿Qué hacéis? Dani dice, estamos jugando ajedrez. Pero tienes que ordenar tu habitación, ¿no? ¿Cuándo lo ordenarás? Mamá, quiero jugar un poco. La ordenaré más tarde. ¿Y cuándo irás al mercado? Iré después de ordenar mi habitación. Pero hijito, no será tarde, como tienes que hacer varias otras cosas hoy. Mamá, déjame jugar, por favor. Terminaré todas las cosas hoy. Well, now do you understand what the mother and Dani are talking about? Dani's mother is asking Dani to finish few things. Yes, as you can see, Dani needs to arrange his room and go to the market. If you can observe the underlined verbs, you can easily understand the verbs ordenar, ir, ser, terminar, etc. When the mother asks, ¿cuándo ordenarás la habitación? Dani responds, la ordenaré más tarde, which means Dani wants to do things at a later time in the day. If we see the conversation, we also come up with the word después, which also refers to a later time, but unspecified future. It is also clear that none of the tenses which have already learned can be equated with the verb forms that appear in the text. To understand better, let us see one more situation where two friends, Anna and Vinay, are talking about this year. Anna says, Hola Vinay, ¿por qué estás tan alegre? Vinay responde, sí, estoy muy contento pensar en los cambios que traerá este año. A ver, cuéntame. Vinay responde, terminaré mis estudios de licenciatura este año. Después, buscaré un buen trabajo. Ganaré más dinero con mi trabajo. También viajaré más por el mundo y disfrutaré de todas las cosas sin preocupación por el dinero. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes para este año? Y Ana responde, no sé, todavía no he planeado, pero yo también terminaré mi licenciatura, pero me matricularé en máster, estudiaré más y asistiré conferencias. Vinay le pregunta, ¿solo estudiarás? ¿No te disfrutarás? ¿Qué va? También me disfrutaré en mi manera. ¡Qué bien! Buena suerte. Gracias. A ti también. Hasta luego. Ana, hasta luego, Vinay. Friends, we can clearly understand from the above
conversation between Anna and Vinay about the changes which will happen surely in this year, the coming year, for both of them. Yes, you're right. Vinay expects to work and Anna will continue her studies. Again, if we observe the verbs, we can see the verb forms are different from the other sentences that you have learned so far. The verb forms which appear in the conversations are terminaré, buscaré, ganaré, viajaré, disfrutaré, me matricularé, estudiaré, asistiré. And if it is in the tú form, tú estudiarás, te disfrutarás, or este año traerá. These are very much similar to the verb forms of the previous conversation. Yo iré, tú irás, or será tarde. Here is another situation in which they refer to the events in future. El Departamento de Español quiere celebrar el Día de Lenguas Europeas la próxima semana, pero no tienen una lista de actividades para celebrarlo. Entonces, el profesor del departamento hablará con los alumnos para saber qué actividades pueden hacer los alumnos para celebrarlo. The Spanish department wants to celebrate the European Languages Day in the coming week, but it doesn't have the list of activities to celebrate. So, the teacher from the department will talk to the students to find out what students can do to celebrate it. And here is the conversation entre el profesor y sus alumnos. Profe says, chicos, ya sabéis que tenemos el Día de las Lenguas Europeas la próxima semana. ¿Qué podemos hacer? And Rakesh says, yo y Kavya cantaremos una canción. And profe, ¿qué cantaréis? Rakesh dice, luego decidiremos. Profe dice, ¿y qué otras queréis hacer? Kavya responde, Saumya y otros presentarán una obrita. Profe pregunta, ¿no bailará nadie? Shiva responde, algunos bailarán. También exhibiremos la ropa tradicional, la comida, los mapas, etc. de las regiones de España. Profe dice, bueno, entonces podéis hablar entre vosotros y luego me daréis una lista de actividades y finalizaremos la lista. Hasta mañana. Alumnos se despiden. Hasta mañana. In this conversation, we can clearly see that here are the proposed activities which students will do for the European Languages Day. In this conversation, the conjugational forms of the verbs reveal following forms of the endings for nosotros hemos, cantaremos, bailaremos, vosotros heis, ellos, ellas, ustedes han. If we carefully observe the above situations, we can be sure that all the events are talking about future, which are unplanned, which will take place luego, that is later, or después.
which is also afterwards. La próxima semana, that is next week, or este año, this year. To speak about such events in Spanish, we use futuro simple. If we carefully observe the AR ending verbs like yo buscaré, tú estudiarás, este año traerá, nosotros finalizaremos, vosotros daréis, ellos bailarán. From the above mentioned situations, we can certainly obtain the endings for the conjugation of AR ending verbs, which are yo he, tú has, él ella ha, nosotros hemos, vosotros heis, ellos ellas han. We simply have to attach the endings to the infinitive form of the verb, that is hablar, hablaré, hablarás. The other important thing we should remember is all the endings have an accent except nosotros form. Now let us conjugate some verbs. Estudiaré, buscaré, bailaré. Similarly, estudiarás, estudiará, estudiaremos, estudiaréis, estudiarán. Similarly, buscaré, buscarás, buscará, buscaremos, buscaréis, buscarán. Or bailaré, bailarás, bailará, bailaremos, bailaréis, bailarán. Normally, simple future tense in Spanish is used to denote unplanned and undecided future events, to formulate hypotheses and to make predictions. Simple future is used with the time marker coming year or coming week or coming vacations or next year, next week or next Monday, or for example, you begin the week and you say this week I will go. So with this also referring to something that will happen later. For example, this coming year or next year. The general time markers with simple future tense are tomorrow, mañana, day after tomorrow, pasado mañana, or summer, verano. En verano iremos a Europa. In summer we will go to Europe. En invierno, the holidays, that is en las vacaciones. Afterwards, that is después. Este fin de semana, this weekend, etc. Presente or indefinido, the verb in future simple does not take different endings to conjugate AR, ER or IR ending verbs. They would use the same endings like AR ending, that is a, as, a, hemos, eis, an, irrespective of the type of the verb. So now we can try to conjugate the following ER and IR ending verbs without any difficulty: comer or volver or traer. Comer, ER ending verb, it's a regular ER ending verb. Comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán. Or volver, volveré, volverás, volverá, volveremos, volveréis, volverán. Or you take ir, you have noticed that ir is an irregular verb, but in future it just takes iré, irás, irá, iremos, iréis, irán. Same with traer.
traeré, traerás, traerá, traeremos, traeréis, traerán. Now you can practice the conjugation of other verbs presented in the lesson. There's a list of verbs, you can practice them. Let us see some more sentences in future simple to understand better. You see, si coges el ramo de flores de la novia, de la boda, te casarás pronto. Si coges el ramo de flores de la novia, de la boda, te casarás pronto. If you carry the bouquet of flowers of the bride, you will get married soon. Si trabajas bien, aprenderás bien el español. If you work hard, you will learn Spanish well. Ram, qué raro, todavía Ria no ha llegado. ¿Dónde estará? Y Ram dice, estará en la cantina. Ana says, ¿cómo será el tiempo mañana? Y Pablo responde, según los meteorólogos, las temperaturas subirán, así que aumentará el calor y no lloverá. ¿Cuál será el idioma más hablado del mundo? Y Ana responde, supongo que el español será el idioma más hablado del mundo. As you can clearly understand, the first sentence expresses a future event based on the condition that if you study well, you will learn Spanish better. So, these are the clauses with if. If I have money, I will buy. If I do this, I will do this. So, these are the clauses with if. As you understand it correctly, the next one is a conversation where futuro simple is used to express surprise about Ria's absence in that particular place and time, and the same can be used to guess where she could be. Like for example, ¿cuántos años tiene la profe? If you want to know how old is the teacher, you'll say ¿cuántos años tiene la profe? And the other student will respond, tendrá unos 40 años. Tendrá unos 40 años. So, when you are not certain but around 40 years, there you use the future. In the last conversation, futuro simple is used to make predictions about future, where Ana and Paul or Pablo are making predictions about tomorrow's weather and most spoken language in the world. To get further clarity, let us see this conversation between friends about the future world. ¿Cómo será la vida en el año 2050? This is what Ram is asking his friend Srinu. Supongo que aumentará la población y también subirá la contaminación. Y Priya, otra alumna, comes in between and says, seguramente la vida de los seres humanos será más larga como los científicos descubrirán más remedios para las enfermedades. Y otro estudiante, Piyush, añade, pienso que el aumento de la contaminación perjudicará todas las especies de la fauna y flora del mundo. Además, varias especies desaparecerán del mundo. Y Juan dice, el hambre será el problema más grave como la tierra producirá menos alimentos. Y Jorge dice,
La contaminación aumentará el calentamiento del mundo. Las tormentas serán más frecuentes y violentas. Las gases peligrosas incrementarán las lluvias ácidas. Y Ram dice, en total, la vida será muy dura, llena de problemas de salud. También reducirán las cosas necesarias para la vida y empeorará la calidad del aire, del agua y de la tierra. In this conversation, it is quite obvious that these friends are talking and making predictions about how the life would be in the year 2050. Srinu thinks that the population and pollution will increase. Priya supposes that the human beings will live longer due to scientific inventions. Piyush guesses that the population will harm the flora and fauna, making some of them disappear. Juan adds that the land will produce less food due to pollution, and Korke feels that pollution will make the world hotter, which will lead to frequent storms and acid rains. And finally, Ram concludes that the life will be tough and the quality of land, of air and water will worsen. With this conversation, we can understand that futuro simple is used to make predictions about future. Finally, let us do a quick recap of the endings of the future. The tense endings of the futuro simple are e, as, a, hemos, eis, an. To conjugate the verbs in futuro simple, we do not need to remove the endings of the verbs er, ar or ir. We just have to add these endings to the infinitive form of the verb depending on the subject of the sentence. It is also quite clear that there are no different types of endings for different types of verbs. We can also remember that all these tense endings in futuro simple have an accent except for the nosotros form. Regarding the usage of futuro simple, we always use it to talk about undecided and unplanned future events on the personal front, and it is also used to make predictions about future. Another use of futuro simple is that it allows us to formulate hypotheses about any situation. We can also use it in the sentences which express the condition, which are very much possible and also helps us to express our thoughts and beliefs about future. So friends, now are you clear with the regular AR, ER and IR ending verbs, how to conjugate them in future with adding a, as, a, hemos, eis, an to the infinitive. Let us now look at some conversations and focus on the future tense of some more verbs. Now, this is a conversation between two colleagues, entre dos colegas. One of them is asking, ¿qué piensas de la nueva iniciativa del gobierno? What do you think of the new initiative of the government? And the other person responds, creo que tendrá éxito si lo implementan bien. I think it will be successful if they implement well. Podremos participar en el debate mañana. Habrá una reunión de todos los oficiales mañana. ¿Podrás venir tú a la reunión? We will be able to participate in the debate tomorrow. There will be
a meeting of all the officials tomorrow. ¿A qué hora será? What time will it be? Será a las 10 de la mañana. A las 10 podré venir. Más tarde, sobre la 1, mi novia y yo saldremos. Okay, at 10 I will be able to come. Much later, around 1 o'clock, my girlfriend and I will go out. Vale, hasta mañana. Hasta mañana. Have you noticed the verbs tendrá, podremos, podrás, podrá, saldremos, habrá? Have you noticed the change in the verbs in future tense here? Here is another micro conversation. Entre dos amigos. ¿Has dicho a tu madre que te has enamorado de Sonia? No, no le he dicho todavía. Le diré más tarde. Primero, quisiera invitarle a Sonia a mi casa. Vale, muy bien. Here are some more verbs which are also irregular. Entre dos compañeros de piso. And this is a conversation between two flatmates. ¿Has puesto la lavadora? Había mucha ropa sucia. Have you put on the washing machine? There was a lot of dirty clothes. No, no la he puesto. La pondré mañana. No, I haven't put on. I will put it on tomorrow. ¿Me pondrás la radio, por favor? Will you put on the radio for me, please? Sí, sí, ahora la pongo. Bueno, ¿vendrás conmigo a ver el teatro de Lorca? Will you come with me to watch Lorca's play? Sí, sí, vendré. Iremos juntos. Yes, we will go together. Here are different irregular verbs conjugated in the future. Let's learn all these verbs. Tener, tener, the root will have tendre and add the a, as, a, hemos, eis and an. So it becomes tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis and tendrán. For verbs like salir, poner, poder, salir, it becomes saldr. So you conjugate as saldré, saldrás, saldrá, and poner, pondré, pondrás, and poder, podré, podrás. So you will find more such verbs in the lesson given. Practice them well and do the exercises. So friends, so far we have learnt almost all the grammar that is required at the beginner's level. You practice them and you can communicate yourself well in the present tense, in the past tense and the future tense. The coming lessons will have some component of culture. We shall be doing some lessons on Latin American women and some lessons on Nobel laureates in literature. I hope you are enjoying these lessons. Chao, hasta luego, bueno, luego nos veremos.